SLTV එකතු වෙමු වෙනස් වෙමු අලුත් වෙමු. ආයුබෝවන්. අද සුවිශේෂී කෙනෙක්ව ඔබ මුණ ගැහෙන්න මම එක්කන් එන්න කියලා හිතුවා. විශේෂයෙන්ම මේ නම එහෙම නැත්නම් මේ පුද්ගලයා අලුත් නෙමෙයි. ලංකාවට තරන්න නෙමෙයි ලෝකෙටම. ලෝකෙත් එක රටකට දෙකකට නෙමෙයි රටවල් 100කට වැඩිය. ශ්‍රී ලංකා වාසී ඔබ හැමදිනාටම ලංකාවෙන් එපිට සිට මේ වැඩසටහන බලන හැමදිනාටම මේ සාර්ථක වෙච්ච ජීවිත සහ ව්‍යාපාරවල තියෙන සාර්ථකත්වයේ රහස හොයා දෙන එක තමයි මගේ යුතුයකම සහ වගකීම කියලා මම හිතාගත්තා. ඩිල්මා තේ ගැන දන්නවා නම් දෙවනි පරම්පරාවේ ප්‍රධාන පුරුකත් එක්ක තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. ඔහුට හුඟක් කතා කිරීමේ පහසුව තියෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නිසා මම සිංහල ඔබව නියෝජනය කරමින් මම සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඔහු උත්තර දෙනවා. කියවීමේ පහසුකම් තියෙන නිසා අපිට හැම දිනාටම දැන් තිරයේ දක්වන්නම් ඒ කියන දේ පරිවර්තනය. එහෙම නැත්නම් ආසන්න අදහස. ඒක නිසා අවසරයි ආරම්භ කරන්න හඳුන්වා දෙන්න. ඩිල්හාන් සී ෆර්නෑන්ඩෝ අයබෝවන්. මෙරිල් ජේ ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්තයා තමන්ගේ ඉන්ටර්විව් එකකදී කියනවා අපේ රටේ විෂයක් විදිහට ලංකාවට ආදරය කරන්න උගන්වන්න ඕනේ කියලා පුංචි පන්තිවලදී. ඔහු අධ්‍යාපනය ඉතා වැදගත් දේවල් කියන ඔබට අන්තර්ජාලයේ අපේ සාකච්ඡා බලන අතරතුරේ මම ආරාධනා කරනවා මෙරිල් ජේ ෆර්නෑන්ඩෝ මහත්මයාටත් ඒ වගේම ඩිල්හාන් කරලා තියෙන අනිකුත් ඉන්ටර්විව්ස් ඔක්කොම අහන්න කියලා. මොකද තමන්ගේ ජීවිතේට ව්‍යාපාර නොකලත් ජීවිතේ කළමනාකරණය කරගන්න සාර්ථක වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ දේවල් අපිට එකතු කරගන්න එක හානියක් නැහැ. ඩේටා වලට වැඩිය ජීවිතේට වටිනවා ඒක. ඒ නිසා ඒවට අපි අහුම්කම් දෙමු වැඩි දුර විභාග කරමු මේ දේවල්. එක තැනකදී මේ අපේ රටේ ව්‍යාපාර කරන්න බැරි මිනිස්සු ජෙනුයින් නැහැ. මිනිස්සු හොරකම් කරනවා. මිනිස්සු කළගුණ සලකන්න දන්නේ නැහැ. මිනිස්සු කපටි, වංචා කරනවා. ක්වොලිටි වෙනස් කරනවා. මේ වගේ දේවල් හරියට කියනවා. අපේ මිනිස්සුන්ට දෙපාරක් හිතන්න වෙනවා කතා කරොත් කියන්නේ බොරුවක් කියලා. හැබැයි ඔබ ව්‍යාපාරකාරණි 100%ක් ශ්‍රී ලාංකිකයොත් එක්ක ලංකාවේ නිෂ්පාදනය රෝ මැටීරියල් එකේ ඉඳලා අවසාන පැකට් එක ගාවට එනකම්ම ලංකාව ඇතුලේ මේක නිෂ්පාදනය මම දැන පිට රටවල ඔබ තේ වතු තියනවාද කියලා. හැබැයි කොහොමද ලංකාවේ මිනිස්සුත් එක්ක ව්‍යාපාර කරේ? මොකද්ද ඔබ විතරක් දිනන්න අනිත් අයට එහෙම කතා කර කර ඇවිදින්න මොකද්ද මෙතන තියෙන මැජික් එක? There is no magic. It's attitude. If you go to the situation with a positive attitude, so you invite somebody in, you explain your purpose, you talk to them, you respect them, and invariably you will find a similar attitude back. So we work with a lot of smallholders. We work with as much as possible with somebody who is making pottery, somebody who is producing packaging. But the thing is, you have to work in partnership. You can't say, okay, look, now what is your cost? 10 rupees, give it to me for 8 rupees. Then you are making somebody who is dishonest. You are creating dishonesty. But if you say, okay, say my cost is 10 rupees. Say, look, let's see, okay, I need to get it to 8 rupees. How do we do this? Shall we look, what is your process? Okay, what is your firing temperature? What is, why are you getting your clay? Cooperate, collaborate, partnership. And then you send your team. Now here we have an excellent QA team. We go and visit our suppliers several times a year. We tell them, okay, look, let's look at it like this. Because now we have internationally, for example, a sustainability standard, biodegradable, compostability, which is very high, which is not yet in Sri Lanka. So we have to explain it to them. Now we help them to come to this world standard that we have to comply with by guiding them, partnering with them. This is why. So when you explain to anyone, they will understand and they will do. But if you just say, okay, no, you have to do it like this, and I want it cheap, this is usually the case. No. They will say, I want the best quality and I want it at the cheapest price. You have to be fair, you have to be kind, and you have to build on a partnership, never a confrontational relationship. Many times here you see confrontation and there is aggression. These are things that don't work. Today particularly, you need to find somebody, hold their hand, build the partnership, and make sure that there is respect. Respect means that you help them, you guide them, and you leave enough money on the table for them to make a profit. If not, you are creating a problem. බොන්න තේ තියෙනවා, කන්න තේ තියෙනවා. කවද්ද ලංකාවේ තේ හඳට යවන්නේ ඔබ? මොකද්ද තේවල අනාගතේ මං අහන්නේ? The future of tea is very secure because tea is good for your health. Today when you look at scientific research on the internet, Kingsley, you will not believe me, there are 20,000 plus research papers that talk about the health benefits in tea. Protecting from
heart disease, protecting from stroke, from cancer, protecting from dementia, the Parkinson's disease and so on, strengthening your immune system, protecting from osteoporosis, aging, reducing stress, 51% reduction in stress. So the future of tea is very secure, but we have to make sure that we communicate it, that we build the story, and we protect the quality of our tea. So that quality ultimately is what will win. Maybe we are not going to be the biggest exporter. We are already not the biggest exporter. But in the future, we should look not at volume, we must look at value. So today we are doing 260, 270 million kilos. Eventually, if we say that we can do 150 million kilos profitably, this would be a very good objective. But that cannot be done without marketing, promotions, investment, and intelligent investment. Today you cannot just do a television advertisement. You know, you are so active on social media. You have to build the experience, talk, communicate on social media. It's unconventional media today. The future of tea is assured, and it is not only in food, not only in drinks, not only in hot beverage, it's everywhere. It will be in cocktails, in arak, in tins, in food, in tablets, everything. So we have to look at it in that perspective. ලංකාවේ පොළව මේක ඇතුලේ හැමදේම පැලවෙනවා වැවෙනවා අපිට ඔබේ පියා ඉතා අපූර්වට ඔහුගේ ඉන්ටර්විව්ස් වලදී පෙන්නනවා ලංකාවට තියෙන අවස්ථා ගැන. එතකොට ලංකාවේ මිනිස්සු තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා එක තැනකදී බලාගෙන ඉඳද්දී ඒවා කියවද්දී හිතෙනවා. එතකොට මිනිස්සුන්ගේ ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තමයි සාමාන්‍ය මිනිස්සු නෙමෙයි දේශපාලඥයෝ කියන එක. ඔබට ව්‍යාපාර මේ මට්ටමේ තියාගන්න පුළුවන්ද? මම මේ කියන්නේ අවුරුදු 35ක් තිස්සේ ඔබේ තාත්තා දේශපාලනේ මුකුත්ම නැතුව හිටියා කියලා මට හොයාගන්න හම්බෙන්නේ වරින් වර මම හොයපු දත්ත හරිනම් ඒවයි තියෙන කාරණා අහන්න ලංකාවට හැමදේම ආනයන අපනයන වෙලඳාම් විවෘත කරපු ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්තයා තේ විවෘත වෙලඳ පොලට ගන්න හදනකොට ඔබේ පියා විතරයි තේ ව්‍යාපාරිකයෙක් විදිහට විවෘත වෙන්නේ නැහැ ලංකාවට තේ ගේන්න දෙන්න එපා කියලා. එතකොට දේශපාලඥයොත් එක්ක හැප්පෙමින් අල්ලස් දෙන එක අල්ලස් ගන්න එක මේ ආසියාවේම පොදු දෙයක්. तर කොහොමද මේ දේශපාලනයේ ගෑවෙන්නේ නැති වෙන ව්‍යාපාරය දියුණු කරගෙන යන්නේ? දැන් ඔබ තමයි ස්ටියරින් එක හැන්ඩල් කරන්නේ ඔබේ සහෝදරයත් එක්ක එකතු වෙලා. තාත්තා කලේ කොහොමද දේශපාලනයත් එක්ක දේශපාලඥයොත් එක්ක ඔබ කරන්නේ කොහොමද කියලා අපි දැනගන්න කැමති නම් කියන්න. We are Sri Lankans for Sri Lanka. So no matter who is in power, we will tell the truth. This is what you can do. And people know. No, today my father's Merrill J. Fernando Charitable Foundation has spent 6 billion rupees for children with disability, for women with in different difficult situations. So people know that we are not here to take. When they know that we are honest and we are not here to take, we are here to give Sri Lanka whatever is possible. We have always had the support of the governments that have been in, because they know that we are honest and we don't want favors. Whatever we ask, when my father said don't allow the import of tea into Sri Lanka, because he said, look, if you're marketing a product, you have to make sure that the export sector is connected to the plantation sector. Plantation sector is high cost, yes, this is the fact of life. 150 years the soil is depleted. What do? Because it's depleted, costs are high, we have to make sure that we focus on producing the best tea, focus on quality, and selling it at the highest price. So today, our average export FOB is over 2,000 rupees. But unfortunately, many of our colleagues in the industry don't understand this. Their FOB is between 700, 800, 900, 1,000. Whatever we do, we cannot disconnect from the plantations. We cannot say, look, Sri Lanka's tea is too expensive, we are going to buy cheap from Vietnam, because Vietnam will be cheaper tomorrow. And then what happens? We have to build the name of Sri Lanka, because tomorrow, then we have an asset. You talk about fine Ceylon tea, we do talk about Nuwara, talk about Sabaragaon, I mean talk about anything, talk about Galle district tea, Ratnapura, different characteristics. But the minute you bring in tea from elsewhere and you start to sell on price, you lose
the glamour. So this means that you lose the future. From then on, it will only be price. Who is the cheapest? Oh, and there is always somebody cheaper. However cheap you get, there is always somebody cheaper. We are not a country that can afford to fight on price because we don't have the resources. And our produce is the best in the world. Sri Lankan cashew, Sri Lankan cinnamon, clove, cardamom, tea, all the best in the world because our country, our soil, our biodiversity is unique. So we have a story to tell. We must tell the story. We must sell the product at a price that will help our country and where a consumer is prepared to pay. Because today, if you go to, for example, you go to some countries, you will see Ceylon cinnamon competing with cassia, cinnamon substitute. Ceylon cinnamon is good for your health, is good for protecting against diabetes. Cassia is cancerous. Why are we doing that? We must say this is the best in the world. Look at the pictures, look at the stories, look at the beauty of Sri Lanka, look at our countryside, look at how we are growing this, hand making, we are peeling, doing all of this by hand. What a great story. And that means it comes at this price. And the consumer is ready to pay. But that communication must be there and the product must be pitched high. So when we do this, the politicians understand that we are not involved in politics. We are involved in Sri Lanka. And we want to do the best for Sri Lanka. So they also know that we will help. So we participate with the EDB, with the Tea Board. We help wherever we can. And we give our knowledge freely because this is not a competition amongst us. It is competition amongst producing countries. So it's, I think they know that we are honest. We stay true to what my father has started. And I think that is what keeps us above politics. මගේ තව එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට මේක අහන්න නැතුව ඉන්නම දෙන්නේ නැහැ මගේ හිත. මොකද කාලයක් යනකොට දේශපාලඥයන්ට හිතෙනවා මුදල් දැක්කහම ව්‍යාපාරිකයෝ බවට පත් වෙනවා. ඒතකොට දේශපාලනය කරන ගමන් ව්‍යාපාර කරනක අධික ලාභයක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අධික ආරක්ෂාවක් තියෙනවා කියලා. ව්‍යාපාරිකයන්ට හිතෙනවා අධික ලාභ ලබනකොට ආරක්ෂාව තිබුණොත් හොඳයි කියලා. වුන් දේශපාලනය කරන්න හදනවා. එහෙම නැත්නම් දේශපාලඥයන්ව මිලට ගැනීම හෝ දේශපාලඥයන් බිහි කිරීම කරන්න හදනවා. ඩිල්මා ගෲප් එකෙන් පොලිටිෂියන්ස් ලව හදන්න නැත්තේ ඇයි කියන එකට උත්තරේ භාගයට ආවා මට. නැත්තම් හැමෝටම තමන්ගේ ලොකු කරගත්ත දේශපාලඥයෙක් තමන්ගේ ආරක්ෂාවට තියෙනවා. තමන්ගේ ෆැක්ටරි ටික බේර ගන්න හරි ස්ට්‍රයික් කරන්න නැතුව ඉන්න මොනවා හරි දෙන්න හරි. ඔබේ ෆැක්ටරි වල ස්ට්‍රයික් අපි දැකලා නැහැ. වර්ජන තර්ජන අපි දැකලා නැහැ. ඒ වගේම ඔබේ බොහෝ දෙනා නොදන්නා රහසක් මම එලි කරන්න අවසර ඉල්ලනවා. ඔබත් එක්ක එංගලන්තේ එකම ඉස්කෝලේ ඉගෙන ගත්ත ව්‍යාපාරික නොවන යාළුවෙකුත් ඔබට ඉන්නවා ලංකාවෙන් ගියේ. ඔබ ඔහුත් එක්ක දේශපාලන වැඩ කරන්න යනවා අපි දකින්නේ නැහැ. යාළුකම් තියෙනවා ඇති අපිට ඒක ගැන විශේෂයෙන් දැනගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් කොහොමද මේ වර්ජන තර්ජන නැතුව දේශපාලනේ ආපහු දේශපාලනෙන් ආරක්ෂාවක් ලබන්නේ නැතුව උඩට යනකොට එයාගෙන් කරදරයක් නැතුව මේ දෙක කළමනාකරණය කරගන්න මැජික් එක තව පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ මට ඔබ කියපු දේ පැහැදිලි තව ටිකක් ගෙනියන්න ඕනේ ඉස්සරහට කොහොමද ස්ට්‍රයික් වගේ දේවල් නැති වෙන්න පවත්වා ගත්තේ කියන එක. It's about relationship. When you are with your workers, you can have confrontation or you can have collaboration. My father always said his door is open. So normally he will sit there. Anybody who wants can come in. Sir, I need help for this. I need medicines for my father. When you have this, and even today it's the same thing. When you have this relationship, why do you want to form a union? We are open with everyone. So we talk to the staff and say, look, what is it you want? Once every 2 months, I meet together with my colleague Himendra Ranavira. We meet with my father also with the workers. What is it? What can we do? They know what we are doing for the country. They know what we are doing for them. When they have some problem, we address it. Because without them, we cannot do anything. Without us, they cannot run the company. So they understand this collaboration. For the politics, some people are made for business. Some people are made for politics. For us, this is about Sri Lanka. This is about tea, it's about Sri Lanka and helping people. Some people have an experience in business. You need certain knowledge for business.
Politics is a completely different area of activity. And I think you have to be practical to realize that you can do what you can do. So sometimes you have people who think that they can do everything. Quite honestly, that is the beginning of the end for any business. මෙම වැඩසටහනේ ඉතිරි කොටස ලබන සෙනසුරාදා SL TV ඔස්සේ බලාපොරොත්තු වන්න.